Let's now move on, and we have some big breaking news coming in at this point in time. This one is from Tamil Nadu, and this is over the ambulance controversy that we have seen in Tamil Nadu. Tamil Nadu's Deputy Chief Minister Udhayanidhi Stalin, in fact, has hit out at AIADMK leader Edappadi Palniswamy for allegedly blocking an ambulance during a campaign gathering in Vellore district. Remember, that video had gone viral, and in fact now Udhayanidhi Stalin has hit out at in fact AIADMK and has said that AIADMK will exit Tamil Nadu in an ambulance. Listen in. எதிர்க்கட்சி தலைவர் திரு பழனிசாமி அவர்கள் பஸ் எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டாரு. கிட்டத்தட்ட 3 மாசமா பஸ்ல தான் சுத்திட்டு இருக்காரு. ஒரு 15 நாட்களுக்கு முன்பு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, தொலைக்காட்சியில பார்த்திருப்பீங்க. அவர் ரோட்ல நின்று பேசிட்டு இருக்கும்போது பொதுமக்கள் அந்த அவசர தேவைக்காக ஆம்புலன்ஸ்ல வந்தாங்க. அந்த ஆம்புலன்ஸை நிப்பாட்டி அதை மிரட்டி அந்த ஆம்புலன்ஸ் வண்டியை நோட் பண்ணுங்க, அந்த டிரைவரை கீழே இறக்குங்க, இப்படி பல்வேறு இடைஞ்சல்கள் பண்ணி ஒரு அவசர ஊர்தியை நிப்பாட்டின அதை விமர்சனம் பண்ண வீடியோக்கள்லாம் வைரல் ஆச்சு. பொதுமக்கள் அதுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க. ஒரு எதிர்க்கட்சி தலைவர் இப்படி பண்ணலாமா பேசினாங்க. எதிர்க்கட்சி தலைவர் விடுங்க, ஒரு தலைவர் இப்படி பேசலாமா? தலைவர் விடுங்க, ஒரு மனிதாவை கொண்ட ஒரு மனுஷன் இப்படி பேசலாமா? நான் அதற்காகத்தான் நேற்று முன்தினம் சொன்னேன். எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களே, ஆம்புலன்ஸ் எல்லாம் நிப்பாட்டுறீங்க, தொடர்ந்து நிப்பாட்டிட்டு இருந்தாங்க. 2-3 இடத்துல ஆம்புலன்ஸ் எல்லாம் அடிச்சு நொடுக்கப்பட்டாங்க. ஆம்புலன்ஸ் இந்த வாகன ஓட்டிகள் எல்லாம் அடிச்சாங்க. அவங்க எல்லாம் புகார் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதற்கு நான் பதில் சொன்னேன், எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களே, நீங்க ஆம்புலன்ஸ் நிப்பாட்டுறீங்க, அது அவசர தேவைக்காக போற வண்டி. எந்த கட்சி தலைவர்கள் பேசும்போதும் பிரச்சாரத்தில் இருக்கும் போதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் போதும் நடு ரோட்ல கூட்டத்தை நடத்தினீங்கன்னா வரத்தான் செய்யும் அவசரத்துக்காக. நாங்கெல்லாம் தலைவர் முக்கியமா பேச்சை நிப்பாட்டிட்டு அந்த ஆம்புலன்ஸுக்கு வழி விட்டு நம்முடைய கழக தொடர்கள் அதுக்கு வழி விட்டு அந்த ஆம்புலன்ஸ் போனதுக்கு அப்புறம் தான் தலைவர் பேசவே ஆரம்பிப்பாரு. ஒரு தலைவர் தான் அப்படி இருக்கணும். இப்படி இருக்கலாமா? திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் மாதிரி நான் சொன்ன தலைவர், எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களே, நீங்க இப்படி பண்றீங்க. உங்களுடைய கட்சி இன்னைக்கு ஆம்புலன்ஸ்ல போற நிலைமையில இருக்கு. விரைவில் ஆம்புலன்ஸ்ல போய் பாஜகவோட அறுவை சிகிச்சைனால நீங்க விரைவில் ஐசியூல, நீங்கன்னா நான் உங்களை சொல்லல, அதிமுக தேக்கம் சொல்ற ஐசியூல நீங்க அனுமதிக்கப்படுவீங்க. கடைசியில் உங்களை காப்பாற்றுற மருத்துவராகவும் எங்களுடைய தலைவர் தான் வருவார் பாருங்க அப்படின்னு தான் சொன்னேன். So you heard the Deputy Chief Minister of Tamil Nadu there, Udhayanidhi Stalin, in a way also giving a political prediction for AIADMK's future. Now, this comes a few days after Edappadi Palniswamy had alleged that the DMK government is sending empty ambulances to his public meetings to disrupt his speeches. He issued an open threat that the next time an ambulance without a patient interrupts his event, the driver of the vehicle, in fact, will end up becoming its patient. Listen in to what he had said last week. கேவலமான அரசாங்கம் எதுக்கு தில்லு வேணும், அரசு நீதியா இருக்க வேணும். அதை விட்டுட்டு கூட்டத்துக்குள்ள ஆம்புலன்ஸ் விட்டு ஒவ்வொரு முறையும் பிரச்சனை பண்றீங்களா? இந்த டிரைவரு இதெல்லாம் குறிச்சு வச்சுக்க, நம்பர் குறிச்சு வச்சுக்க, யாருன்னு அப்புறம் பேசிக்கலாம். ஆக இந்த அரசுக்கு எச்சரிக்கையா விடுறோம். அடுத்த இருக்க ஆம்புலன்ஸ் வந்தா ஆம்புலன்ஸ் பேஷண்ட் ஏத்திட்டு போற மாதிரி தான் இருக்கும். வெறும் வண்டி ஆம்புலன்ஸ் வந்தா அது யார் ஓட்டிட்டு வராங்களோ அவர் பேஷண்டா மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுது. We have my colleague Dharini joining us on the broadcast. Dharini, I'll come to you in just a bit. I'm also joined by Kovai Satyan of the AIADMK. Thank you very much for speaking with us here on Times Now. So according to Mr. Udhayanidhi Stalin, AIADMK is in a situation where it has to travel by ambulance. He says because of the BJP surgery, AIADMK movement will end up, AIADMK movement in fact will end up admitted to the ICU. How will you like to respond? He's a classic example of a political novice. Somebody who takes the name of his grandfather and father to be in the role of what he is right now. He is not there because of his contribution to the party and to the people of Tamil Nadu. And such immature people making such statements, I hope that he is still not out of the thought that he is out of the movies.
AIADMK is going to form the government in 2026. The entire Tamil Nadu knows. The leftovers of AIADMK are the ones who is running the DMK on their government now. The leftovers, I mean the 8 ministers who couldn't fight with the best of the people in AIADMK, who left AIADMK and joined DMK, are the ones who is running the party and the government. And I don't want to make this personal. Tamil Nadu also knows who visits hospital very often, even now, and who needs hospitalization and who needs the doctor's advice. Everybody in Tamil Nadu knows it. But would you at least condemn what we had seen a couple of days ago, how supporters of AIADMK in fact had threatened the driver of an ambulance and even the doctors inside the ambulance? The video also went viral. There was a lot of backlash on social media as well. And it was that incident that he was referring to, Udhayanidhi Stalin, and he said that if an ambulance comes, we immediately give way. But that does not happen in the rallies and, programs of AIADMK. Would your channel also make a note of this, that was not the first time. In 25 rallies, almost in 25 rallies, an empty ambulance passed by. When our leader raised this issue, the data of just one ambulance was given, wherein the ambulance driver contradicted his own statement. This evil design, ambulance are meant to save lives, and DMK had stooped so low to use this essential life-saving service for their political benefits and mileage. When this was exposed, and when they stand exposed, there are no data that is coming out stating that the ambulance were genuine. It went for a genuine call to save somebody. Where are those data? Why couldn't DMK release those data? All right. DMK will go to any extent. They don't care for the people. What matters is their political succession, the family. That's what it matters. The family is Stalin, Udhayanidhi, and his son Inbanidhi. That's all they care about. They'll go to any extent. All right. Mr. Kovai Satyan, appreciate you speaking with us here on Times Now and sharing with us your perspective. Let me go back to my colleague Dharani, who continues to be live with us as well. Dharani, you heard the reaction there coming in from AIADMK as well. Tell us a little bit about what really prompted Udhayanidhi Stalin to address this particular issue, because he's also said that if Edappadi Palaniswamy fails to understand this, people of Tamil Nadu will soon put his party movement, in an ambulance, and they'll have to exit Tamil Nadu in an ambulance. Well, a few days back, we saw AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy alleging that the DMK government is sending empty ambulances public speeches. He also went on to issue an open threat that the next time an ambulance without a driver passes by his event location, the driver of without a patient passes by his event location, the driver of that particular ambulance will end up becoming its patient. So it is this statement from Edappadi Palaniswamy that has triggered the kind of reaction that we are looking at from Udhayanidhi Stalin. Udhayanidhi Stalin says that EPS is insulting and threatening ambulance drivers. He is also trying to create troubles for a very essential health service in the state. And he goes on to say that it is the AIADMK that is going to be sent away by the people of Tamil Nadu in an ambulance after the 2026 Assembly elections. AIADMK will have to be admitted to an ICU. That is the condition of the party. The party is not very relevant as it used to be now, after the demise of former Chief Minister J. Jayalalitha. Now, the current leadership is facing a lot of confusions and complications in AIADMK. And Udhayanidhi Stalin is referring to these internal issues of the AIADMK, and he subtly says that it is the AIADMK that is in a position where it has to be admitted to an ICU, and that the people of Tamil Nadu will send the party away in an ambulance after assembly elections in 2026. Right. Clearly, this Dharani has sparked a war of words as well between both the political parties there. But I want to also ask you about the allegation being made by the AIADMK here, wherein they are saying that empty ambulances deliberately are being sent to disrupt AIADMK and its Netas' rallies. Well, Edappadi Palaniswamy, on one hand, he alleges that this has happened 20-25 times. At least in 25 locations, when Edappadi Palaniswamy was just about to speak, an empty ambulance always passes by the location, interrupting his speech is what he says. So
This is the allegation coming in from the AIADMK. They say that the DMK government is sending empty ambulances to disrupt their events, to disrupt their leaders' public speeches. On the other hand, we also have to look at the kind of response that is coming in from the DMK. In fact, Health Minister Ma Subramanian, during a press conference, he told that around 1,300 emergency 108 ambulance vehicles, they are operating in the state at the moment, and every time they get an alert from a hospital or a control room, they have to rush to their destination within 8 to 10 minutes to save the patients. So they'll have to take the main roads or the busy roads. See, if Edappadi Palaniswamy is holding public meetings and road shows in these busy roads, and he is asking the ambulances not to come there, how will the lives of people be saved? Is the bigger question that is being posed by the DMK at the moment. So, of course, what we are witnessing is a fully blown war of words between the two Dravidian majors in the state. Thank you very much, Tharini, for the moment, for joining us with your input on this story. Let's now move on and shift our focus to the other big story of the day. Viewers, in a significant step